Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play The Wolf Among Us. Bevor wir gleich uns wieder ins Geschehen stürzen, würde ich gerne den Erfolg angucken, den wir bekommen haben. Das ist meine letzte Zigarette, okay. Und als nächstes kommt der Nordwind weht. Schließe Kapitel 5 von Episode 5 ab. Oje, 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 oje. Wir kommen dem Ende des Spiels immer näher und ich bin selber schon ganz verwirrt, was den Crooked Man angeht und seine Verurteilung. Also er ist ein unglaublich guter Redner, muss ich dazu sagen. Aber ich möchte bei der Entscheidung bleiben und ich möchte vor allen Dingen wissen, was Nerissa jetzt an dieser Stelle zu sagen hat. Deswegen schwafel ich nicht weiter rum, sondern wir setzen das Spiel fort, wollte ich sagen. Los geht's. Right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. I'm sorry, I don't think Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And now I can finally say, you're an asshole. And I hope you rot at the bottom of the witching well for what you did. Don't worry. He's gonna pay for it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me? Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. You. There will be has a more point. if he isn't Hasn't stopped. There been enough bloodshed So we already? get rid It's of too him. dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Why not? We should have a vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Na toll. Yes, Sheriff. Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. He has to We die. can lock him Just away. fucking get rid of him. Not this way. Wow, was? Was? Das... Nein, 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 nein. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep.
You said you had a way to keep him from hurting people. Wait, you After can't what be he's serious. done, you just gonna put him in prison? This isn't the way, Sheriff. You're doing the right thing. Yes, there's a way. All right, do it. Not what I was expecting. Morning, crooked man. He's got a sharp tongue. I thought it would be better for everyone if he parted with it. Thanks, Greenleaf. Don't forget this the next time your deputy mayor gets an itch to destroy my worldly possessions. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. This fucking line. Oh, Mr. Wolf? Flycatcher left his keys. Is everything okay? You look... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Someone's gonna see you, Colin. I'm going! Jesus! We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake! I don't give a shit! You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'd get another chance, but Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her, she was nice. Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, 'cause when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Don't worry. You'll be a lot safer there. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mundy seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad.
Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? I don't know. He, must have run off. Bullshit. Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... It's okay. I get it. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Narissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just trying to protect them. Yeah. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. So you think that makes it okay to lie? I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... that night, after Faith. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her. Just hoping that maybe if I couldn't save them, could at least save the rest of us. Why would you do that? I couldn't think of any other way to get your attention. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Narissa.
I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. Snow doesn't really need me. I'm sure that's not true. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. Because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. Derselbe Satz, den Faith auch schon sagte. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. I'll see you around, Wolf. Das kann doch nicht das Ende sein. Was? Das ist doch nicht der Ernst. Boah, wir gucken uns die Spielerentscheidungen an. Was hast du mit Georgie gemacht? Wir und die meisten haben ihm den Tod erleichtert. Wir haben den krummen Mann den Prozess gewährt. Ich glaube übrigens nicht, dass wir irgendwie hätten anders handeln können in dem Sinne, wie in dieser Szene mit dem Büro, als wir plötzlich Spanisch gesprochen haben. Ich denke, wir hätten ihn zwar angreifen können, aber im Endeffekt wäre es darauf hinausgelaufen, dass wir ihn trotzdem dort unten zum Brunnen gebracht hätten. Also, ich denke, das ist schon richtig war, das so zu tun. Wie hast du den krummen Mann bestraft? Wir haben ihn festgenommen und wir sind mit 47% circa bei der Hälfte, aber eher in der Unterzahl, was mich echt wundert, so ein bisschen. Weil er hat gesagt, als er uns in den Brunnen zerren wollte, so, jetzt seht ihr ihn so, wie er wirklich ist. Und genau an dieser Stelle habe ich mich dafür entschieden, eben nicht so zu sein, wie er uns böse darstellen wollte, der große böse Wolf, sondern der Gerechtigkeitswolf quasi. Deshalb habe ich ihm diese Gefängnisstrafe auferlegt. Hast du TJs Geschenk für Snow mitgenommen? Fast alle haben es mitgenommen. Warum sollte man das nicht tun an der Stelle? Ich fand es echt schade, dass man sich hier zwischen Toad und Colin quasi entscheiden musste und nicht bewirken konnte, dass alle bleiben dürfen, so wie wir es eigentlich wollten. Denn, ich weiß nicht, ist das wieder Gerechtigkeit? Also da haben wir Gerechtigkeit auf jeden Fall nicht geübt, weil gerecht wäre es gewesen, alle können bleiben oder alle müssen gehen, je nachdem. Wie lauteten deine letzten Worte an Nerissa? Okay, gäbe es hier mehrere Enden? Ich hoffe, ich habe ihr etwas Gutes getan. Haben 50% mit uns gesagt. Ich bin gespannt, kommt jetzt noch irgendwas? Oh, Sonderstatistik, Beast. Du hast ihm nicht gesagt, dass du Belle vor der Wohnung gesehen hast. Ja, weil ich es ihr versprochen habe, es nicht zu sagen. Belle, du hast ihr versprochen, Beast nicht zu sagen, dass du sie vor der Wohnung gesehen hast, genau. Du hast sie mit deinem detektivischen Talent beeindruckt. Huiuiui, Blaubart. Du hast nach der Befragung mit ihm gekämpft. Fand ich ein bisschen doof, dass es uns immer wieder zur Last gelegt wurde, dass wir Damm oder die, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, schlecht behandelt hätten, obwohl das ja gar nicht, oh Gott, zärtlich, obwohl das ja gar nicht der Fall war. Okay, Faith, tot. Nach dem Kampf mit dem Holzfäller hast du ihr Geld gegeben. Krummer Mann, du hast ihn zum verwunschenen Brunnen gebracht, du hast ihn eingesperrt.
Colin, du hast ihm einen Drink gegeben, als er in deiner Wohnung danach gefragt hat und du hast ihm geholfen, in der Farm zu entgehen. Weiß ich nicht. Also er war ja, ich weiß nicht, grundsätzlich war es nicht richtig, das zu tun, aber es fühlt sich trotzdem richtig an, weil Colin ja unser Freund war. Greenleaf, du hast ihren Baum verbrannt, was ich, glaube ich, nicht für richtig halte. Ich glaube aber, dass es im Endeffekt nicht viel ausgelöst hätte, nur dass sie viel eher auf unserer Seite eventuell gestanden hätte. Gran, du hast mit Gran nach Lillys Beerdigung getrunken. Das kann sein, daran erinnere ich mich gar nicht mehr so wirklich, weil Dam und die ja gekommen sind und dann alles aufgemischt haben. Beziehungsweise vielleicht meinen sie in der Bar, als wir mit dem Holzfäller und so dort waren. Snow, du hast sie mit ins Strip Trap genommen. Ja, na klar. Und Tiny Tim, du hast auf ihn gewartet. Meiner Meinung nach auch selbstverständlich. TJ, du hast seinen Käfer genommen und versprochen, ihn Snow zu geben. Ich hoffe, das tun wir auch. Und Todd, du bist für ihn eingetreten, als Snow ihn auf die Farm schicken wollte. Hat im Endeffekt nichts geholfen, aber hätten wir es am Ende jetzt noch irgendwie ändern können, dann hätte ich auch dafür gesorgt, dass irgendeine andere Glimmer-Richtlinie, also das ist jetzt ein bisschen sehr weit gedacht, aber dass irgendeine andere Glimmer-Richtlinie existieren würde oder dass man, keine Ahnung, anders aufpasst oder sonstiges. Also ich hätte nicht gewollt eigentlich, dass diese Zwiespaltung zwischen Colin und Todd entsteht. Und hast der Abspann. Oh je, liebe Leute, ich strecke mich gerade. Ich frage mich, ob nach dem Abspann noch was kommt oder ob wir einfach dann wieder im Hauptmenü landen. Ich werde deshalb, sobald ich jetzt hier gleich zu Ende geschwafelt habe, den Abspann wahrscheinlich abbrechen, um am Ende alles zu sehen. Beziehungsweise können wir eigentlich sofort machen, oder? Kommt jetzt noch was? Eventuell irgendein Nachtrag? Oh, die Geschichte fortsetzen. Hol dir noch heute eines der Comicbücher. Die Idee finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, diesen ganzen Fable-Kram darauf hinaus zu schreiben in Geschichten, als wäre es eine wirkliche Story. Kommt jetzt noch was anderes oder landen wir jetzt im Menü? Okay, wir landen im Menü und können uns die Extras mal angucken. Oh, wir haben Märchenbucheinträge, die will ich unbedingt auch noch lesen, um ein bisschen besser das Ende zu verstehen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig schnalle. Der Nordwind weht, glücklich bis an ihr Lebensende. Und Großmeisterbibliothekar, schalte alle Märchenbucheinträge in Episode 5 frei. Wie haben wir das gemacht? Und warum haben wir es nicht in... Was ist die letzte Errungenschaft? Sammle jeden Erfolg in jeder Episode. Ach so. Hätte ich es also doch schaffen können, jeden Eintrag freizuschalten? 1, 2, 3, 4, aber dafür sieht es so regelmäßig aus. Aber warum konnte ich dann in der 5 alle freischalten? Wahrscheinlich, weil es nicht mehr so viele Entscheidungsmöglichkeiten gab. Okay, wo sind die neuen Einträge? Ich will sie lesen, unbedingt. Fabletowns Justiz. Okay. Da drüben ist Mary wieder. Nachdem ein Krimineller in Fabletown gefangen genommen wurde, findet traditionell eine formale Anhörung von der Gemeinschaft oder den betroffenen Parteien statt. Allerdings gibt es oft Ausnahmen, um den Vorgang zu beschleunigen. In Wirklichkeit gibt es keine festgeschriebenen Regeln für solche Situationen und das Ausmaß, nach dem sich die Maßnahmen richten. Hängt oft davon ab, wer gerade die Verantwortung trägt. Eine neue Ordnung. Snow White ist zuständig. Da Crane aus dem Rennen ist, wo ist er eigentlich überhaupt insgesamt? Ach so, er sollte sich ja nach Paris absetzen und warten, bis der Crooked Man sich bei ihm meldet. Hat Bürgermeister Cole offiziell Snow White zur Verwaltungsdirektorin in seiner Abwesenheit zur stellvertretenden Bürgermeisterin ernannt. Viele sagen, dass diese Beförderung längst überfällig war, da sie bei der Gründung von Fabletown eine wichtige Rolle gespielt und persönlich dafür gesorgt hat, dass viele Fabelwesen sicher in die neue Welt gelangen konnten. Inoffiziell erfüllt sie schon seit Jahren die Aufgabe der stellvertretenden Bürgermeisterin. Sheriff Bigby. Nachdem er aus den Heimatlanden geflohen ist, verbrachte Bigby wohl viele Jahre damit, durch Europa zu streifen. In der neuen Welt entwickelte sich schon bald eine Gemeinschaft aus Fabelwesen und so machten Snow White und Feathertop den Wolf ausfindig. Wer ist Feathertop? Um ihm anzubieten, nach Fabletown zu kommen. Er war einverstanden und Snow schnitt ihn mit einem Messer, das mit Lykanthropie verseucht war, um ihm die Macht zu verleihen, sich jederzeit in einen Menschen zu verwandeln. Bigby wurde zum Sheriff von Fabletown unter der Leitung von King Cole, aber wegen seiner gewalttätigen Vergangenheit wollten ihm viele Fabelwesen nicht trauen und es wurde ihm untersagt, jemals einen Fuß auf die Farm zu setzen. Bis heute ringt er damit, sich unter den Augen der Gemeinschaft zu beweisen. Alle Märchenbucheinträge.
Und jetzt dieses Ende, was wir gerade erlebt haben, ne? Wollte es uns damit wirklich sagen, dass Nerissa und Faith dieselbe Person sind? Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch irgendeine andere Zusatzszene oder irgendwas bekommen, wenn wir ihr folgen, anstatt sie ziehen zu lassen. Eventuell kommt ja auch irgendwann ein Wolf Among Us 2, aber da das Spiel schon so relativ alt ist, ich weiß gar nicht, 2014, 2013 oder so, ich glaube eher 2014, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein zweiter Teil sofort nachgeschossen wird. Telltale ist ja sonst recht schnell hinterher mit den Nachfolgeteilen, wie man bei anderen Episodentiteln noch sehen kann. Schreibt mir furchtbar gern eure Interpretation der Lage am Ende in die Kommentare. Ich bin furchtbar gespannt darauf zu sehen, was ihr dazu sagt, was das zu bedeuten hat, was es am Ende wirklich aussagen sollte. Und final zu dem Spiel muss ich einfach sagen, es hat mir unglaublich gefallen, es war so viel Spannung dabei. Ich fand es sehr, sehr gut, dass es immer so ein Auf und Ab der Charaktere und der Findungen, sag ich jetzt mal, von Beweisen und so weiter gab, sodass man an manchen Stellen dachte, aha, der ist es, oder ups, nein, das ist er halt doch nicht. Obwohl es halt bei Crane schon zu auffällig war, um wirklich wahr zu sein. Ihr wisst schon, was ich meine, an den jeweiligen Stellen habe ich ja auch schon was dazu gesagt gehabt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich werde es vielleicht irgendwann, jetzt nicht sofort, aber irgendwann nochmal durchzocken, um die anderen Errungenschaften zu bekommen. Und vielleicht auch ein paar andere Entscheidungen zu treffen und zu schauen, ob sich irgendwas anders entwickelt dann an den jeweiligen Stellen. Da bin ich gespannt. Aber liebe Leute, ich bin auch gespannt auf eure Meinung und wie schon gesagt, eure Interpretation zum Ende dieses Spiels. Haut's mir alles furchtbar gerne in die Kommentare, ich lese mir alles durch, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem langen Spiel. Ich freue mich schon auf die nächste Telltale-Sache. Ich habe mir auch schon The Walking Dead zugelegt. Ich war so glücklich, als ich es gesehen habe, dass es im Sale dann war, beziehungsweise dass es überhaupt veröffentlicht wurde. Das kommt auf jeden Fall auch. Nicht sofort danach wahrscheinlich, weil ich gerade ein bisschen am Vorproduzieren bin durch die Weihnachts-Winterzeit und so weiter und so fort, weil ich ja dort nicht zu Hause sein werde und sowas alles, beziehungsweise mit anderen Dingen beschäftigt sein werde, sodass ich es nicht schaffen werde, The Walking Dead vorzuproduzieren, weil es am 20. bereits beginnt und am 20. bin ich schon unterwegs in meinen Winterferien und deshalb werde ich ein bisschen anderes vorproduzieren, aber The Walking Dead wird unter Garantie kommen. Ich freue mich so sehr drauf und kann es kaum erwarten. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, helfen, erklären und ich bin gespannt darauf, was ihr für Interpretationen habt. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss.